Phatiswa Lunguza from Motherwell, who uses an oxygen machine to survive, is pleading for intervention as she relies on electricity to survive. She says she has had to sleep at the police station for her to have access to the much-needed electricity for her oxygen machine. Newzroom Afrika Siphosethu Booi joins us now. Siphosethu, thank you for making time. One can only imagine how difficult things have been for Phatiswa with all these power cuts. Well, that's quite correct, Clement. And like you mentioned, that on Tuesday she had to leave her home to go to the nearest police station in order for her to be able to plug her oxygen. And I'm joined now by her, and she'll just tell us a bit about that situation and just also how load shedding has changed her health. Clement, Phatiswa Newzroom Afrika. Ngolesibini uye wahamba wabheka police station apho uye wafumana khona uncedo after kungakhange kubekho umbane apha kune area. Ngicela usichazele uba kwenzeke ntoni. Ngolwesibini ndiye ndahamba ndabheka esibhedlele. Kulapha esibhedlele ndifike kugqitywe ukuba kuthiwa kuvaliwe andizokwazi ungena. Sacenga ke kukho oobhuti ababini bathi ababhuti bakwazi undifaka, kodwa ke kuba bendazi bandiqhela uba phayana xa kunengxaki yombane bandifaka. Bathi ke but ngo-12 kuyavalwa ngoba kaloku abahlali babethe oonesi, akho nesi ngoku phaa koogqirha, so ngawo-2. Then ke ukubathi mandizifowunele mna amapolisa ndiye epolice station. Ndakhe nake okay, bandinika inamba phone, ndafowuna ke ngoku mna ndifowunela amapolisa. Afikile amapolisa abuza kwenzeka ntoni, ndachaza bona ke basekho ke kwababhuti phambi kwam ngelaa xesha. Ndachaza amapolisa ndifike ndithi apha kuthiwa kuyavalwa apha kusona soba ndibize nina. Kwathiwa ke wathi amapolisa iza ke sihambe siyokuthatha. Abanye ke ngoku besindive ke ngokuba lo bhuti bababhuti bapolisa unika iperfume. Ndithi ayibhekele usibana wari ndikholisa nabebheka andizokwazi ukhola befront because iperfume nayo iyanditha because ndafela ilungs ndiphefumla ngayo amatshini. So into iperfume idust into azindilungeli nento enuka utywala yonke into eqhumayo ayindilungeli. Then ke kundayothi epolice station. From police station ngihleli ke phaa ubusuku bonke. Nabo ke phayana bengathandi bangaba because bathi babekusandoba i-chaos kusoleka bayoyika kokuswelekela umuntu phana. Bachaze ba andiguli mota mna ndifuna umoya, ndifuna uphefumla because when it comes to load shedding andikwazi uphefumla because umatshini wam usebenza ngombane awutshajwa uthini and akwazi uafforda kumatshini otshajwayo lo uzokwazi uba undincede noba ndiyahamba naxa umbane umkile andinayo imali yoafforda wona. Then ke ngoku nale ndana ndifumene kuwo la bathi ilimithi yam iphelele andikwazi ukufumana. Ngela xesha bendisesibhedlele udoktar bekuzamile uba ndingafumana into ethelwe but khandikwazi uyifumana because ilimithi iphelele apha. Then ke ndiye ndahlala ke epolice station kwaye phaa ngo-4 sava ke ngokuba kuyasetyenzwa normal ke ngoku esibhedlele. Ngayo esibhedlele amapolisa ke ngoku lawo andifowunela i-ambulance. I-ambulance ayondithatha phaa epolice station yondibeka phaa echarge esibhedlele. From phaa esibhedlele ke ngoku ndaphinda ke ngoku ndafaka umaplug umatshini lo wam ndahlala phaa kwi-reception ndafumana ke umoya. Kwangengomso wabude wabuya umbane. Uphindile ke ngoku umbane wamka izolo elinye 3 days ngoku. Suku lesithathu elinamhlanje ndifika ndivela esibhedlele. Bengingasakwazi ke ukuphuma phaa ndizikhwela ujikeleza ndize umbane ufika izolo ubuye izolo. Because of that andinayo i-oxygen yoba ngaba ndize endlini ngoba lowo matshini uplagwa embaneni. Siphathiswa ke ngoku itshintsha njani load shedding impilo yobomi bakho because andithi uthi uqale udiagnoswa ngo-2019 but ngoku it's 2023 and imeko nje ye-load shedding ngoku i-worse nendlela yayikade ngayo kwiminyaka edlulileyo. Le load shedding intshitshe kakhulu ngoba kaloku nami ndikwazi uzenzela into zam ngondinanomatshini. Ndivasa impahla ndizivasa nam nakundesikolo even nozivasa ndisiya nesetoilet kakuhle ndihamba ndivasa newashing ndiyoneka impahla nam ndizivasa ndikwazi uthatha iitreatment zam edora ndiyishile umatshini ndibuye ndingene ematshinini wam. Ngoku andisakwazi nalongo leyo andisakwazi nohamba ndine-wheelchair qala ngoJanuwari kulo nyaka and abantu banee-wheelchair.
Clement, Siphosethu was just narrating to us just how her life has changed since 2019 after she was diagnosed with lung disease. And also she's just stating the fact that load shedding has had a very negative effect in her life, because in previous years, she was able to take a bath, do her own laundry, but ever since load shedding has become worse, the situation for her life has been quite sad and also just depressing, because she now relies on help from her partner as well as her cousin sisters that now need to take care of her. And of course, just narrating to us that she initially left the home to go to the hospital. That's when she found out that the community members were rioting, and there were a bit of a tense situation between the community members as well as the nurses. And then the nurses had asked her to please call the police station and ask and require for transportation from the police system to come in and fetch and collect her from there and take her to the police station, because that's where she will be able to actually just get electricity to plug her oxygen. And that's when she left, but then she couldn't come home because of the issue of electricity. They've been out of power for at least 3 days. It got back, and she's back home now today because the situation is at least better as far as the electricity supply is concerned. And I must make mention of the fact that Siphosethu was not the only person that relies on oxygen in this area. Clement, the neighbor that we spoke to, Mzwandile Tutalele, also has the similar situation, and he also relies on oxygen that requires electricity. And they painted a very bleak and sad picture as well, because sometimes they're out of power in the midst of the early hours of the morning. Mr. Mzwandile Tutalele's wife then will have to go and look for transportation to transport him to the nearest hospital or police station. So load shedding has really had a detrimental effect not only on Phatiswa Lunguza but to also his neighbor, Mr. Mzwandile Tutalele, here in Motherwell in Gqeberha, Clement. All right, Siphosethu Booi, thank you for that update.